4. x dash equal to 5 and y dash equal to 4. h आणि k आता आपल्याला माहित हवं, तर ते आपल्याला जेव्हा ओरिजिन शिफ्ट होतो त्याचे जे x आणि y कोऑर्डिनेट्स आहेत ते म्हणजे h आणि k. Here origin is shifted to coordinate 1 and 3. Take here h equal to 1 and k equal to 3. Therefore x equal to x dash plus h. X dash is 5, 5 plus h is 1 equal to 6. X equal to 6. Y equal to y dash plus k. Y dash is 4. Y dash is 4 and k is 3. 4 plus 3 equal to 7. Therefore all coordinates are 6 and 7. All coordinates of point C are 6 and 7. 6 and 7. Answer: all coordinates of point C are 6 and 7.